హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మేము ట్రిప్స్కి వెళ్తుంటామండి. సో రీసెంట్గా వెళ్ళిన కేరళ ట్రిప్లో కొన్ని ప్లేసెస్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ క్లైమేట్ వచ్చేసి చాలా బాగుందండి. అసలు క్లౌడ్స్ వచ్చి మనల్ని తాకుతూ వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. క్లైమేట్ ఎంత బాగుంది చూడండి. ఇది వచ్చేసి మున్నార్లోని ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్ అండి. దీనికి మేము ముందే ఆన్లైన్లోనే టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నామండి. ఇక్కడ థర్ అనే యానిమల్ ఉంటుందంటండి. ఆ రోజు మేము ఎండ్ వరకు వెళ్ళలేదు, కొంచెం దూరం వెళ్ళి వచ్చేసాము. చాలా దూరం ఉండే. మాకైతే ఆ రోజు యానిమల్ ఏం కనిపించలేదండి. స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ అయ్యేటప్పుడే చిన్న చిన్న షాపింగ్ స్టోర్స్ ఉన్నాయండి. అక్కడ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ షాపింగ్ చేసుకొని వచ్చాము. ఇవే అండి అక్కడ తీసుకున్నది మేము. ఇదే అండి అక్కడ థర్ అనే యానిమల్ చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మున్నార్లోని టీ మ్యూజియంకి వెళ్ళే వేలో ఇదంతా టీ ప్లాంటేషన్ అండి. ఆ క్లౌడ్స్ మధ్యలో ఈ గ్రీనరీ ఎంత బాగుందో చూడండి అసలు. ఇదేనండి టీ మ్యూజియం. ఇక్కడ టీ ప్రాసెసింగ్ మెషిన్ మొత్తం ఉంది. స్టార్టింగ్ టీ ఆకుల దగ్గర నుంచి టీ పౌడర్ అయ్యే వరకు మెషినరీ అండి ఇది. ఆ ప్రాసెస్ అంతా అక్కడ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మున్నార్లోనే మట్టుపెట్టి డ్యామ్ అండి ఇది. ఇక్కడ స్పీడ్ బోట్స్ ఉన్నాయి. నాకు వాటర్ అంటే చాలా భయం అండి అసలు, కానీ వెళ్ళాము స్పీడ్ బోట్స్కి. చాలా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ ఒక 10 to 15 మినిట్స్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళాకే టికెట్స్ తీసుకోవచ్చు. బోటింగ్ అయిపోయాక అక్కడే డ్యామ్ దగ్గరే ఇలా ప్లే ఏరియా ఉందండి. అక్కడ కూడా ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకోవాలండి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి. మళ్ళీ ఇట్లా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మున్నార్ టు తెక్కడి వెళ్ళామండి. ఇక్కడ తెక్కడిలో ఇది ఎలిఫెంట్ క్యాంప్. సో ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ రైడ్ ఉంది. ఇక్కడ టికెట్స్ వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళాకే తీసుకున్నాము. ఇవేం ముందే బుక్ చేసుకోలేదు. ఈ ఎలిఫెంట్ రైడ్ వచ్చేసి 1/2 hour to 45 minutes ఉందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడే తెక్కడిలోనే పెరియార్ లేక్ అండి ఇది. ఇక్కడ మేము స్లో బోట్కి వెళ్ళాము. స్లో బోట్ వచ్చేసి అక్కడ 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour ఉంది. మేము వచ్చేసి 1 hour టైం డ్యూరేషన్ బోట్కి వెళ్ళాము. ఇక్కడ చుట్టూ ఫారెస్ట్ ఏరియా అండి. ఇక్కడ నుంచి వైల్డ్ యానిమల్స్ కనిపిస్తాయని చెప్పారు. మాకు ఆ రోజు డీర్స్ కనిపించాయండి అండ్ కొన్ని బర్డ్స్ కనిపించాయి.
అలా బోట్లో వెళ్తుంటే ఆ రోజు వర్షం పడిందండి. పడినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది. క్లైమేట్ చాలా బాగుంది, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెక్కడిలోనే కథకళి అండ్ కలరీ షోస్ అండి. ఈ షోస్ వచ్చేసి మేము తీసుకున్న హోటల్కి దగ్గరలోనే ఉండేనండి. సో హోటల్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడే ఈ షోస్ టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసేసుకున్నాం మేము ఆన్లైన్లో. ఈ షో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 hour అండి. కథకళి షో 1 hour ఉంటుంది అండ్ కలరీ షో కూడా 1 hour ఉంటుంది. ఇది కలరీ షో అండి. వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే అసలు ఆసమ్గా ఉన్నాయి. 1 hour అసలు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాము. ఇది కథకళి షో అండి. దీని డ్యూరేషన్ కూడా 1 hour ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెక్కడే టు అలెప్పీ ట్రావెల్ చేసాము. ఇక్కడ అలెప్పీలో బ్యాక్వర్డ్ వాటర్స్తో ఇలా హౌస్ బోట్ ఉంటుందండి. ఈ హౌస్ బోట్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 1 day ఉంటుందండి. దీనికి కూడా మేము ముందే బుక్ చేసుకున్నాము, ఆన్లైన్ బుకింగ్. టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడే దీనికి కూడా బుక్ చేసేసుకున్నాము. ఈ హౌస్ బోట్లో ఫుడ్ ఆప్షన్ కూడా ఉందండి. మనము హౌస్ బోట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడే ఫుడ్ కూడా బుక్ చేసుకోవాలి. వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ చెప్పేస్తే వాళ్ళు అందరికీ కుక్ చేస్తారు అక్కడ. ఈ పోర్టు డే టైం ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుందండి. నైట్ అయితే హాల్ట్ చేసేస్తారు ఒక దగ్గర. నెక్స్ట్ అలెప్పీ బీచ్కి వెళ్ళామండి. ఇక్కడ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసాము. రిటర్న్ ఫ్లైట్కి కొచ్చి వచ్చామండి. ఇక్కడ ఇంకా ఫ్లైట్కి టైం ఉండేసరికి లూలు మాల్కి వెళ్ళాము. ఇంకా మాల్ అంటే చెప్పాను కదండి, మా బాబు అసలు గేమ్స్ వదిలిపెట్టడు. కాసేపు గేమ్స్కి వెళ్ళాము.
మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.